The LCiP project helps SMEs in France, Belgium, Portugal and Spain reduce the environmental impacts of their products and services across the entire life cycle in 3 sectors: the building and construction sector, the renewable energy sector, and the waste management sector. All products and services have impact on the environment which may occur at any or all stages of the project's life cycle, from raw material extraction to the manufacturing processes, distribution, use, and end of life. The application of LC approaches, including life cycle assessment, eco-design, and environmental labeling, enhances resource efficiency and reduces environmental burdens of the products and services throughout their life cycle. 32 SMEs in Hauts-de-France region, Wallonia, Portugal, and the Basque Country have demonstrated the environmental and business benefits of applying LC approaches through practical application. The LCiP project owes its success and sustainability to the engagement of key stakeholders who have actively engaged in the project. Sector representatives, business associations, universities, regional bodies, environmental consultancies and other stakeholders have provided training, expertise and guidance to SMEs throughout the duration of the project. The LCiP project, through its activities such as training, coaching of companies, development of physical and online resource centers, and establishment of networks, has promoted and will continue promoting the implementation of LC approaches in SMEs. Nous avons d'abord sensibilisé. Ensuite, nous avons effectué l'ACV de leurs produits en vue d'une démarche d'éco-conception ou de communication vers leurs clients. Una aproximación muy cercana a las empresas, que es sobre todo lo que demandan, con lo que es la formación y los proyectos piloto, pero con una perspectiva más de largo plazo, con lo que son los centros de recursos tanto online como físico. The LCiP project has evaluated the maturity of life cycle approaches in participating regions and sectors. O grau de maturidade ainda não está muito elevado, ainda há muito trabalho a fazer, no sentido que as empresas entendam que as abordagens de ciclo de vida serão uma ferramenta fundamental para o aumento da sua competitividade. L'évolution viendra de ce que les entreprises qui conçoivent des produits demanderont à ces entreprises de recyclage les bilans environnementaux des matières qu'ils produisent. O setor solar é um setor onde existe, por definição, uma boa consciência para este tipo de questões, porque é um setor que tem tecnologia desenvolvida já num tempo em que estas preocupações existem. Experts have identified sustainability trends, attracting more and more SMEs to engage in the implementation of LC approaches. Pero ahora sin duda lo que más está llamando la atención es el enfoque de economía circular. Les tendances actuelles dans le secteur du bâtiment en région Hauts-de-France se situent au niveau de la performance énergétique du bâtiment, mais aussi de sa qualité environnementale. Eu acho que a tendência é cada vez para se usar mais, começar-se a ganhar sensibilidade, tanto ao nível de empresas e deles perceberem as vantagens que têm de algumas matérias-primas ou desenvolvimento de produtos, mas também ao nível mais macroeconómico e um sistema de regulação. Seule la modification de la norme ISO 14001 concernant la communication et la mise en place de management environnemental dans les entreprises a intégré dans sa version 2015 une approche cycle de vie. Cómo somos capaces de que el pensamiento de ciclo de vida pueda estar en el centro de lo que es la estrategia de negocio y del modelo de negocio de las empresas. The LCiP project has developed an online resource center to help SMEs implement LC approaches. The ORC is a web-based repository that brings together available tools and information on life cycle strategies, training modules, case studies, life cycle assessment software, guides, and other resources. Este centro de recursos online permite compilar toda a informação sobre as abordagens de ciclo de vida e desta forma ser mais fácil das empresas e outras pessoas de acederem à informação. La problématique des entreprises actuellement, c'est de trouver les données pour pouvoir faire des analyses de cycle de vie. Donc le centre de ressources en ligne leur permettra de passer ce palier et de pouvoir intégrer ces paramètres-là dans leur fabrication de produits. La pyme quizá tenga unos recursos más reducidos y el poder acceder online desde sus propias instalaciones a este centro de recursos, pues creo que es una herramienta que las pymes van a valorar, pero positivamente. Physical resource centers have been established in all regions to help SMEs implement LC approaches. The physical resource centers are the hub for SMEs seeking to integrate LC approaches into their businesses. Here,
SMEs have access to selected LCA tools, reading material, expertise, training and advice. Ça leur permettra également de rencontrer les acteurs qui pourront les orienter vers des ACV simples, juste pour faire un premier bilan, ou également des études plus complexes, plus poussées, ou aller jusque des affichages environnementaux par exemple. Creo que lo más importante va a ser la posibilidad de poder intercambiar con profesionales expertos, resolver sus dudas y que les puedan atender en cómo poder hacer frente a los retos del proyecto. Nous avons au CD2E un centre de ressources physiques que nous utilisons pour sensibiliser les acteurs. É natural que os potenciais utilizadores precisem de uma entidade ou de um sítio onde saibam que vão ter perguntas e vão ter respostas. But what are the main difficulties to further develop LC approaches in regions and across sectors? Todavía demasiadas personas profesionales tienen construida su mentalidad en base a economía lineal y en base a la creencia de que los recursos que nos sostienen son infinitos. Les principaux freins à l'approche cycle de vie dans les entreprises sont l'investissement en temps et en finances que ça peut demander. C'était le faible retour d'expérience qu'on avait en région sur l'approche cycle de vie dans le secteur des énergies renouvelables. Experts and sectorial and regional organizations have some personal recommendations for companies wishing to engage in LC approaches. En général, les PME sont assez pragmatiques. Ça va permettre de mettre en évidence des paramètres clés qui sont limitants pour leur procédé. En animarles porque desde el punto de vista técnico ya no es tan complicado como podía ser igual hace unos años. Pues hay mucha información disponible, información además accesible gratuitamente. Les coûts environnementaux rejoignent les coûts en termes de matières premières et d'énergie et faire évoluer positivement l'impact environnemental de leurs produits peut leur permettre également des gains financiers. Eu acho que é passo importante porque as empresas dessa forma desconstroem os seus produtos, desconstroem os seus processos e identificam claramente as tais oportunidades de melhoria. Que se fijen en su derredor y que vean que hay casos de éxito por todos los lados ya. Entonces, bueno, si otros lo pueden hacer, ¿por qué uno no? And what are the most important levers to drive more companies towards LC approaches? Les clés, c'est ça, travailler de façon collaborative, aller chercher les bons exemples, se laisser imprégner de cela, travailler en collectif dans les entreprises et puis ne pas avoir peur de se faire aider. Yo creo que el siguiente paso sería que desde la propia administración pública ahora lo que se activara fuera la demanda. Sensibilizar não só os produtores, mas também os consumidores para as consequências que estes impactos, tanto na coleção de recursos, têm sobre o nosso dia-a-dia. The LCiP project was an enriching experience to everyone involved. All the results are available for free at www.lifelcip.eu. The consortium hopes that they will be widely used by SMEs, environmental experts, and life cycle practitioners, as well as trainers and other professionals in their work towards a more sustainable society.